Good day, everyone. My name is Bob Lancia. I'm a former United States Navy chaplain, a two-time member of the Rhode Island House of Representatives, as well as a former candidate for the United States House of Representatives back in 2020. I'm honored to have been asked to speak today. Since its war for liberation, Bangladesh has made tremendous strides as a nation working hard not only for its own people, but also a nation becoming a vital member of the world community. Being a little older, I remember the concert by George Harrison and Ravi Shankar, referenced in the book, back in 1971. It was a critical time for Bangladesh. Sadly, my country did not support Bangladesh's bid for independence back in 1971, but thankfully, India did. Today, the United States and Bangladesh, fortunately, have become trusted allies. The book is a tremendous resource for one wanting to understand the history of the war for independence of Bangladesh. Moreover, the concert held during that critical time was so important as the brutality wrought on the people of Bangladesh was unconscionable. Today, Bangladesh has become something of an economic miracle. It's lifted its people out of poverty, made reforms to help businesses grow, all while dealing with issues such as storms and flooding over the last several years, many say due to climate change. I am most proud of the fact of how much the nation has done to promote gender equity. Educationally, economically, and politically, Bangladesh has made tremendous strides in helping young girls and women succeed and prosper. I can think of no greater testament to this rising nation. Certainly, I hope to visit with my wife, Marianne, sometime in the near future. Thank you for listening and have a wonderful day. And thanks also to the authors for this tremendous resource. It meant a lot to get it. Thank you and have a good day. Bye-bye. Ladies and gentlemen, I'm Chris Blackburn of B Strategic Partners. I have over 20 years of expertise working in Bangladesh and the surrounding area to combat terrorism. I spent the last few decades researching South Asian politics. You are all aware of how vibrant and impassionate Bangladeshi politics are. That probably seems like a very diplomatic statement, but it is what it is. I'm very excited for the upcoming general election next year. In Bangladesh, the spirit of liberation is constantly in danger. However, with the assistance of Bangladesh's friends, we can begin to strengthen it. You are currently in a location that honours literature and intellectual freedom. Always be ready to stand up for those values and protect the spirit of liberation. Unfortunately, it's a never-ending battle. Now, I'm also a big proponent of the area's expansion and development, and it is really encouraging to see people from Bangladesh, India and other countries get settled, finding their feet. More people are achieving their potential. Both the region and the entire world will benefit from it. It's fantastic to see Bangladesh and India working hard for regional peace and prosperity, as cooperation has never been higher. I'm very appreciative that Abu and Priyajit invited me to speak today. I wish I could be in Dhaka with you all right now, savouring the food, the company, the rain and the heat. My heart is very open to Bangladesh. I am aware that Priyajit and Abu feel the same way. Their book, The Concert for Bangladesh 1971, United Friends of Bangladesh, tells you how revered Priyajit and Abu hold that year. This book isn't only an attempt to depict historical events, it's also a love letter to how human beings perform at their best when they are driven to take action. Why is the book so important, and why is it so timely? In the face of great prejudice and suffering, the book tells the story of human compassion and sacrifice. The book goes beyond merely outlining Bangladesh's liberation in 1971. It concerns how global society at large responded. When speaking to younger individuals from around the world, references to 1971 made by George Harrison and Ravi Shankar are frequently made. People travel in 1971 through music.
There are also those that come to 1971 by learning about Archie K. Blood's diplomatic cables. Young people studying history, diplomacy, and international affairs learn about Nixon and Kissinger. Sometimes it comes from intellectual folks who have read the late Christopher Hitchens' writings. Those, like us, who are studying the Liberation War of 1971 frequently find ourselves drawn into many currents of revelation and wisdom, but we all get to the same point: shock and horror. The works of Ravi Shankar and George Harrison promote recovery. Learning about the atrocities of 1971 can negatively affect how individuals view humanity. Over the previous few centuries, there have been pogroms and acts of genocide in Europe and elsewhere. Since World War II, we have worked to establish a world order with never again at its core. The world fell short in 1971. They let humanity down. The world let Bangladesh down. The year 1971 still looms large in international affairs as a result. Now the USA has made efforts to mend these scars. The US Secretary of State Anthony Blinken honoured Archie K. Blood with an event hall. The events of 1971 were referred to as a genocide by Blood, in defiance of Henry Kissinger and President Nixon. Blinken acknowledged that, but not the genocide. In my opinion, George Harrison and Ravi Shankar should also be honoured for their contributions to 1971 and global solidarity. This book demonstrates the effectiveness of global cooperation and humanitarianism. It's not a dated idea, and this book can contribute to dispelling the prevailing cynicism and skepticism that fuel current dissatisfaction with humanitarian interventionism. Because we all know that global action and humanitarianism are frequently required. Today, Bangladesh plays a significant role in maintaining international peace. While Bangladeshi forces are wearing the United Nations helmets, the spirit of liberation is still alive. Now, Bangladesh was let down by the UN in 1971, and India had to act to protect humanity and the values we're supposed to share. So we must emphasize that role. Although the war of liberation is rife with misery, Abu and Priyajit's book will help highlight the positive aspects that came from the conflict. I hope for Abu and Priyajit's success, and I hope that this book plays a significant role in our history. Our futures may also be shaped by it. Thank you for listening. Enjoy Bangla. শুভ বিকেল উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আজ ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ নামক বইটির উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। একই সাথে আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এই আলোচনা সভায় আমি ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকতে পারছি না। আমার খুবই ইচ্ছে ছিল ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকার, কিন্তু পূর্ব নির্ধারিত একটি অনুষ্ঠানের কারণে এখন আমি ঢাকার বাইরে রয়েছি, যার জন্য আমি আপনাদের সবার কাছেই দুঃখিত। এই বইটির দুজন লেখক আছেন। একজন হচ্ছেন আবু সাইদ সাহেব, যিনি একজন স্বনামধন্য সাংবাদিক, কবি এবং লেখক। আরেকজন প্রিয়জিৎ দেবসরকার, যিনিও একজন লেখক। বইটি লেখা হয়েছে ইনফ্যাক্ট 1971 সালের 1 অগাস্ট ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের গণহত্যার প্রতিবাদে যে বিশাল অনুষ্ঠান হয়েছিল, প্রতিবাদ সভা এবং সঙ্গীতানুষ্ঠান, তার উপর ভিত্তি করে এবং তার পরবর্তীকালে সেই অনুষ্ঠানের যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সারা যুক্তরাষ্ট্র এমনকি সারা পৃথিবীতে, সেই প্রসঙ্গে অনুষ্ঠানটি হয়েছিল বিশ্ববিখ্যাত সেতার বাদক পণ্ডিত রবিশঙ্করের উদ্দীপনায়। এতে জর্জ হ্যারিসন ছাড়াও আরও গান গেয়েছিলেন রিঙ্গো স্টার, বব ডিলান
এবং আরও কয়েকজন সেতার বাজিয়েছিলেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর। এই অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তা এতই ছিল যে অনুষ্ঠানটি একবারের জায়গায় দুবার করতে হয়েছিল। প্রচুর লোক অনুষ্ঠানটি দেখেছে। অনুষ্ঠানটি সারা যুক্তরাষ্ট্র শুধু নয়, সারা বিশ্বে খুব গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। বাংলাদেশে তখন পাকিস্তানিরা যে গণহত্যা চালাচ্ছিল সে সম্পর্কে এই অনুষ্ঠানের পর সারা পৃথিবীর মানুষ, বিশেষ করে ইউরোপ এবং আমেরিকার মানুষ বিস্তারিত জানার সুযোগ পেয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন গোষ্ঠী জনসভা এবং মানববন্ধন অনুষ্ঠিত করেছে, যার একটি হোয়াইট হাউসের সামনে হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানটি এমনি সময় হয়েছিল যখন যুক্তরাষ্ট্রের সেই সময়ের প্রেসিডেন্ট নিক্সন এবং তার উপদেষ্টা ডক্টর হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশের বিপক্ষে চীন এবং পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। তবে একই সময়ে জনমত কিন্তু ছিল বাংলাদেশের পক্ষে, চীন এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে। জনমত শুধু নয়, রাজনীতিবিদগণ এমনকি প্রশাসনেও একটা বিরাট অংশ নিক্সন কিসিঞ্জারের নীতির বিরোধিতা করেছিল। এই ঘটনার এই মহা অনুষ্ঠানের পরে তাদের দাবি আরও বেগবান হয় এবং যেহেতু এই অনুষ্ঠানটির প্রচার সারা পৃথিবীব্যাপী হয়েছিল, সারা পৃথিবীর গণমাধ্যম অনুষ্ঠানটির খবর প্রচার ছিল, তাই এটি সারা বিশ্বব্যাপী এমন প্রচার করতে সক্ষম হয়েছিল যে বাংলাদেশে পাকিস্তানিরা নির্মমভাবে গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে। এরপর একদিকে গণহত্যার বন্ধের দাবি উঠেছিল, অন্যদিকে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবিও উঠেছিল। এই বইটি কয়েক মাস আগে লন্ডনের পার্লামেন্ট ভবনের একটি কক্ষে এই বইটির মোড়ক উন্মোচন হয়েছিল, যেখানে বেশ কয়েকজন ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ উপস্থিত ছিলেন, বেশ কিছু নামি দামি সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন এবং উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাই কমিশনারও। এছাড়াও বইটি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে সেটি সারা বিশ্বে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেশ কিছু মানুষ স্প্যানিশ ভাষা এবং অন্যান্য ভাষায় ছাপা হওয়াতে এই বইটি পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। বইটিতে এমন সব কথা রয়েছে যেগুলো প্রতিটি মানুষ, বিশেষ করে ৭১ পরবর্তী প্রজন্মের মানুষের জানা দরকার। আমরা যারা ৭১-এ সাবালক ছিলাম তারাও কিন্তু বহুদিনের ব্যবধানের কারণে ঘটনাগুলো আস্তে আস্তে ভুলে যাচ্ছি। আর যারা ৭১-এর পরবর্তী সময়ে জন্ম নিয়েছেন তারা তো জানেই না যে কি হয়েছিল এবং বাংলাদেশের গণহত্যার প্রতিবাদে বাংলাদেশের স্বীকৃতির ব্যাপারে বহির্বিশ্বে কেমন দাবি উঠেছিল। এই বইটি পড়লে তারা সেই সময়ের বহু কিছু জানতে পারবেন, যার জন্য আমার অনুরোধ, বিশেষ করে যারা নতুন প্রজন্মের, তারা যেন এই বইটি পড়লে তার থেকে অনেক কিছু তারা জানতে পারবেন। বহু বছর পার হয়ে গেছে, অনেকের স্মৃতির মধ্যেই কিন্তু সেই ৭১-এর নির্মম গণহত্যার কথা আজ জানা নেই, অনেকে এটি ভুলতে চলেছে। সেই অর্থে এই দুজন লেখককে ধন্যবাদ জানাতে হয় যে তারা নতুন করে এই বইয়ের মাধ্যমে সেই গণহত্যার বিভীষিকার দিনগুলোর কথা সবাইকে স্মরণ করে দিচ্ছে। আমি তাদের দুজনকেই কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি আশা করছি বহু লোক এই বইটি পড়বেন। তারা আজকে যে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেছেন তার জন্য তাদের ধন্যবাদ
এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আশা করি তাদের এই অনুষ্ঠান সফল হবে। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। হাউস অফ লর্ডসে সৌজন্যে এই বই দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ 1971 ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ। এই বইয়ের হাত ধরে সেই সময়ের প্রেক্ষাপট উঠে আসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এমপির মুখেও। The whole world then realized the gravity of what was going on on the border of Bangladesh or inside in Bangladesh. So that was a catalyst to bring attention, and lots of things happened since then, and lots of aid also came to Bangladesh. A lot of other people followed suit. They also did a lot of concert, and this actually put the plight and the suffering of the genocide of Bengali people on the map, and for people to realize what really was going on. এই বইটি আপনি যে জিজ্ঞেস করেছেন 1971-এ একজন ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রীয় আমাদের পণ্ডিত রবিশঙ্কর এবং তার খুব ভালো বন্ধু ব্রিটেনের জর্জ হ্যারিসন বিটলসের, এবং টোটাল 18 জন তখনকার দিনের যারা মেগা স্টার ছিলেন তারা এই কনসার্টটি করেছিলেন। 1971-এ বাংলাদেশ ওয়ারে 10 মিলিয়ন রেফিউজিস ভারতে ছিল এবং তাদের জন্য আসলে ফান্ড রেজ করার জন্য। আর ওই যে একটা বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, একটা বিশ্ব হিউম্যানিটির যে একটা ডেমনস্ট্রেশন সেখানে ছিল। জর্জ হ্যারিসন বলেছে কনসার্টটিতে কত টাকা রেজ হয়েছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।